Uwaga, zalecam przesłuchać przynajmniej dwukrotnie. Cyberpunk 2077 developer apologizes and offers refund for game glitches. Fishing boat washes up in Japan almost 10 years after it was lost in tsunami. Polish climber signs up for K2 winter attempt. W cotygodniowym ekspresowym podcaście przedstawiam 3 wybrane newsy ze świata, kraju i sportu, cytując wybrane nagłówki serwisów informacyjnych w języku angielskim i zwracając uwagę na przydatne słownictwo. Życzę smacznej kawusi oraz przyjemnej drogi do pracy. Cyberpunk 2077 developer apologizes and offers refund for game glitches. The company behind the long-awaited video game pledged to fix the bugs and crashes after complaints from players poured in over the weekend. The maker behind Cyberpunk 2077, one of the year's most highly anticipated video games, on Monday apologized and offered refunds to players who were disappointed in the game's performance after days of complaints over glitches and poor visuals on some platforms following its release last week. Refund. Zwrot kosztów. Refund. Powtórzysz? Glitches. Błędy, usterki. Glitches. Powtórzysz? The long awaited. Długo wyczekiwany. The long awaited. Powtórzysz? Pledged to. Zadeklarował. Pledged to. Powtórzysz? Pour in. Napływać. Pour in. Powtórzysz? Fishing boat washes up in Japan almost 10 years after it was lost in tsunami. Tiny boat swept away in 2011 disaster may have reached the waters of the US west coast. A fishing boat has reappeared on the shores of Japan almost a decade after it was swept out into the Pacific and possibly as far as the west coast of the United States by a huge tsunami that killed thousands of people and triggered a nuclear disaster. Wash up. Zostać wyrzuconym przez morze. Wash up. Powtórzysz? Sweep away. Zostać zmytym z powierzchni. Sweep away. Powtórzysz? Reappear. Pojawiać się ponownie. Reappear. Powtórzysz? Trigger. Spowodować. Trigger. Powtórzysz? Nuclear disaster. Katastrofa jądrowa. Nuclear disaster. Powtórzysz? Polish climber signs up for K2 winter attempt. Polish climber Magdalena Gorzkowska has announced she's joining an international team aiming to make the first winter ascent of K2, the world's second tallest mountain. The whole thing popped up in recent weeks. Actually, in mid-October, I put down ascending K2 as my goal this winter on a piece of paper, and literally in a matter of 5 days everything started to click, Gorzkowska told Polish radio. Attempt. Próba. Attempt. Powtórzysz? Winter ascent. Zimowe wejście. Winter ascent. Powtórzysz? Second tallest. Drugi, najwyższy. Second tallest. Powtórzysz? Pop-up. Wyskoczyć, pojawić się. Pop-up. Powtórzysz? Everything started to click. Wszystko stało się jasne. Everything started to click. Powtórzysz? This was Newspresso, brought to you by Angielski na wynos and your wonderful host Carlos Kornet. Wszystkie cytowane źródła znajdziesz w opisie podcastu oraz na moich mediach społecznościowych, w tym Facebooku i Instagramie. Nie zapomnij zostawić śladu po sobie w postaci lajka, komentarza i udostępnienia. To było Newspresso by Angielski na wynos. Do usłyszenia.